everyone and welcome back to my channel. So I know it's been a long time ever since I posted my last video. I was not that active on social media or anything as such, but now I'm going to Muktinath with my family and I just want to capture this moment. So my little vlog banam na ta bhanda sochera I'm making this vlog. Here's my baby sister. Say hi. 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 What's your name? My name's Era. Era? And where are we headed to? We're headed to Pokhara. This is Pokhara. We're headed After to the here? temple. Muktinath. Are you excited? How excited are you? A lot. A lot? Give me a noise if you're excited. 1, 2, 3. Woohoo! No, that's not excitement. Okay, so हाम्रो चाहिँ गाडी यहाँ सामान हालेर लोड गर्दै हुनुहुन्छ अनि after that we gonna head out अनि हिजो यस्तो गर्मी थियो आज चाहिँ it started raining पोखरामा. So that's why I like Pokhara. I love Pokhara because the weather is really nice here. See, we will see you when no, not when we arrive, baby. We have to vlog on the way, but when we'll see them when we leave our hotel and are on the go, right? Okay. Okay. We'll keep you updated. Yeah, see you. Bye. Hi guys. So we just got on the ride and we're headed to Muktinath. So we're gonna show you guys our Journey? We're gonna show you our journey to We arrived at our lunch spot and I think it's called Tatopani guest house and that's where we are. Yeah, Tatopani, that's where we are. And I don't know if you can hear me because it's really loud, the noise of the river, but wait, I'll show you. त्यो चाहिँ कालीगण्डकी थियो अनि if you can see there is a small waterfall over there अनि हामीहरु चाहिँ अब यहाँ लन्चको लागि रोकेको एजा do you want to say hi? Who's it? This is a vlog. अब चाहिँ हामीहरु यहाँ oh so tired यस्तो थके लाग्यो बाटो अलि रफ थियो but we're here अब खाना खाने अनि खाना खाएर फेरि विल हेड टु मुक्तिनाथ अनि जोमसङबाट पनि आज भयो भने विल हेड टु मुक्तिनाथ डाइरेक्टली लेट्स सी आई विल कीप यु अपडेटेड फर नाउ लेट्स हैव आवर लन्च सो अहिले चाहिँ वी रिच्ड द वाटरफल के हो त यो झरनाको नाम के हो रूपसी झरना It's humongous. May not seem like that in camera, but oh my god. Wow. हामी त्यहाँ अघि झरनाबाट चाहिँ अलिकति अगाडि मात्र आइपुगेपछि जाम पर्यो सो जाम अड्किरहेछ त्यहाँ अगाडि बाटो त्यो ल्यान्डस्लाइड जस्तो आएर अनि बाटो चाहिँ बन्द भएर डोजरले चाहिँ बाटो ओपन गरिरहेछ अनि डोजरले बाटो खोल्नेजेलसम्म चाहिँ वी हेभ टु वेट अनि जाम त्यस्तो लामो लागिरहेछ अनि पछाडि यहाँ रिभर छ यस्तो मिठो हावा लागिरहेछ ओ माय गॉड लुक एट दिस यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ इट्स रियली नाइस सो या द्याट्स द अपडेट सो फार द्याट्स आवर कार अनि सबैजना वेटिङमै हुनुहुन्छ अब आई डोन्ट नो हाउ लङ
हामी चाहिँ सायद 4-5 तिर मुक्तिनाथको लागि जानुहुन्छ होला बिकज अन्ली एकजना आज दर्शन गर्न जानै पर्ने भएको भएर चाहिँ बेलुका 7 सम्म खुल्दो रहेछ मुक्तिनाथ सो आज पनि जान्छौँ अनि भोलि पनि बिहान फेरि जान्छौँ हामी सो या द्याट्स द अपडेट सो फार द वेदर इज रियली नाइस त्यो जाममा कुर्दाखेरि पनि त्यति गाह्रो भएको छैन सी यू So we finally reached Muktinath. You can see. And there's the temple, but I think we're gonna head there tomorrow. But yeah, so we are at Muktinath. Maybe we'll go back to Jomsom. Aja Jomsom kinabhane maybe altitude sickness ko problem na sakcha elevation used to na bhayera because we also have kids with us, so we don't want to take a risk. Ani tomorrow we'll again come back here. Today we are just trying to acclimatize etike walk later and tomorrow we'll again come back. Ani tomorrow we're gonna do the proper darshan. Oh my god, it's very good lighting khai ta farka ta aisa na. So yeah, we'll come back here tomorrow for the temple and the puja and everything, but today we're just gonna acclimatize. Aya. Hi Nandidi. Hello. Zero. Hi Eva. Eva. Hi baby. Hi baby. Ke gareko? Collecting stones? Hi, good morning guys. So it's currently 6 o'clock in the morning and we headed for the Muktinath temple again because yesterday we did not do the darshan and everything. Didi-harule garnu bhako थियो. And oh, look at the mountains. Kaisi wait yeah. त्यही भएर त्यो चाहिँ अब we headed to the temple and त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ I'll keep you posted, so I'll see you when I reach to the temple. Hi, so we are here at Selfie Dada.
अनि हामी चाहिँ मुक्तिनाथ जाँदाखेरि सेल्फी डाँडामा पसेर सो दिस इज सेल्फी डाँडा यहाँबाट चाहिँ राम्रो फोटोजहरू आउँदो रहेछ त्यही भएर रोकिदिनु हुँदो रहेछ अनि हामी चाहिँ एकछिन फोटो खिच्ने भनेर रोकेको यहाँनिर सो फोटो सेसन सक्यो अब चाहिँ विल बी हेडिङ टुवर्ड्स मुक्तिनाथ टेम्पल फेरि अनि हजुरहरूलाई नि अलङ द वे देखाइदिउँ भनेर सो दिस इज सेल्फी डाँडा गाइज पछाडि हिमाल छ तर पनि गर्मी भइरहेछ हामी चाहिँ हिँडेर माथि मन्दिरसम्म जाँदैछौँ अनि गर्मी छ अति नै जाडो होला भनेर लागिहाल्यो है तर गर्मी छ आउँदै हुनुहुन्छ यहाँको चाहिँ मार्केट यस्तो छ कि मार्केट यस्तो छ यसो हिँड्दै पनि क्लिप बनाऊँ आफ्नो मेमोरीको लागि नट उसको लागि भनेर ओ होटल बब मार्ली बाइकिङ क्याफे एकदम भित्र पनि क्यु रेगे फ्रिडम क्याफे पनि रहेछ त्यहाँभित्र मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म नपुग्दाखेरि पनि राम्रो राम्रो क्याफेजहरू ऊहरू रहेछ टन्नै हिँड्नलाई पनि त्यति गाह्रो बाटो पनि छैन जे सम्मको बाटै छ तर गर्मी चाहिँ अलिकति है गर्मी भएर घोडा घोडा लामो हुन्छ फेरि क्लिप सबै कुरा एड गऱ्यो भने अब चाहिँ माथि मुक्तिनाथ गएपछि नै म भिडियो गर्छु धारा त्यहाँनिर हो जस्तो छ अब चाहिँ आइपुग्यो जस्तो छ अब यहाँबाट चाहिँ कति बाँकी छ थाहा छैन तर अब पानीहरू देख्दा चाहिँ आइपुग्यो कि जस्तो लाग्यो अब चाहिँ पुग्यो पुण्य कुण्ड अनि हाम्रो मुक्तिनाथको मन्दिर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो धारा हामी चाहिँ अब पूजा गरेर सबै काम गरेर भ्याएर अब चाहिँ फर्केको Oh my god, experience was amazing. It was freezing cold. Worth it.
सबै कुरा राम्रोसँग भयो, राम्रोसँग गऱ्यौँ, यहाँसम्म आउन पायो. सो त्यही हो. अनि इट्स रियली टायरिङ अब चाहिँ, किनभने अब राइड पनि प्लस वक पनि भएर अब चाहिँ आइ एम हेडिङ ब्याक टु द होटल. अनि त्यहाँ चाहिँ विल डु आवर ब्रेकफास्ट अनि गेट रेडी अगेन. अनि रेडी भएर चाहिँ नेक्स्ट प्लान इज धुम्बा लेक के लेक भन्नुहुन्छ हो, त्यहाँ गएर अनि विल डु सम मोर फोटोसुट्स अनि डु द साइट सिइङ. अनि आफ्टर द्याट आई थिङ्क लेटर टुनाइट वी आर हेडिङ डाउन टु पोखरा. सो अब यहाँबाट गएपछि चाहिँ द प्लान इज ब्रेकफास्ट देन गो फर साइट सिइङ. सी यु अन द अदर साइड.